if we want to protect forests, we must educate ourselves about the tribal way of life, about tribal culture. Because the best protectors of the environment, the best protectors of forests are tribal communities. The other important point that Sri Rahul Gandhi made was that tribal culture is under threat all over the country, in different states. And tribal language must be protected, tribal culture must be protected, and tribal youth must get adequate coaching to pursue professional education, higher education. Sri Satishan and Sri Chanitala will explain more on this, but I wanted to emphasize these two very important points that Mr. Rahul Gandhi made. One, the fact that in today's world, environmental protection is most important, and we have to learn from the tribal communities how to protect the environment and how to protect forests. And second, that we must protect tribal culture, tribal way of life, and provide more opportunities for tribal youth for education. After my visit in 2012 to Attapadi, the Chandi government, and specifically Ramesh Chanitalaji, had proposed that the tribal areas of Kerala be included in the 5th schedule of the Constitution. There is a 5th schedule of our Constitution which protects the tribal areas in Madhya Pradesh, in Rajasthan, in Gujarat, in Chhattisgarh, in Jharkhand, in different parts. But Kerala is not included in the 5th schedule. So the Chandi government had made a proposal. Unfortunately, that proposal has been turned down by the Narendra Modi government. If the Attapadi, areas like Attapadi come under the 5th schedule of the Constitution, youth will get more benefits, population will get more benefits, and the tribal way of life and the tribal culture will be fully protected. Today was quite a long interaction, I would say, about almost 40 minutes. And many tribal youth spoke about challenges of education. Some people spoke about health, bringing health facilities. And one tribal doctor made the demand that Ayush Ministry of the Union Government, Ayush, A-Y-U-S-H, Ayurveda, Unani, Siddha, and homeopathy does not include tribal medicine. So Ayush Ministry should be called Tea Ayush or Ayush Tea, because it covers only Ayurveda, Unani, Siddha, and homeopathy. Yoga, of course. So this was a demand that was made by a tribal doctor, and Mr. Gandhi agreed with that demand. So I will request Satishan ji to brief you about this interaction in some detail. Thank you, Ramesh. The tribal people from Attapadi presented a dance drama, dance and music program before Rahul ji. It was a very nice program. Then they interacted with Rahul ji for the next 40 minutes. I think there are others, only one. Okay. ഞാൻ ഓർത്ത് ഒരുപാട് പേര് പുറത്തുനിന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം അവരുടെ മുമ്പിൽ നല്ലൊരു ഡാൻസും അവരുടെ ഒരു ആദിവാസി നൃത്തവും
അതുപോലെ അവരുടെ ഒരു വളരെ റിതമിക്കായിട്ടുള്ള താളനിബദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു മനോഹരമായ ഒരു സംഗീത പരിപാടിയും അവർ അവതരിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് അത് വളരെ ഇഷ്ടമായി. അതിനുശേഷം വളരെ ഒരു ഹൃദയസ്പൃക്കായ ഒരു സംഭാഷണമാണ് അവരുമായിട്ട് നടത്തിയത്. അവരുടെ വിശദമായ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അവർ തുറന്നു. അവരാവശ്യപ്പെട്ടത് ഒരു ഗോത്ര കലാമണ്ഡലം രൂപീകരിച്ച് അവരുടെ സംസ്കാരവും അവരുടെ ഭാഷയും അവരുടെ ജീവിത രീതികളുമെല്ലാം പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നതിന്, നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണം. അവരുടെ ഫുഡ്, അവരുടെ ഭക്ഷണമല്ല അവരിപ്പോൾ കഴിക്കുന്നത്. അവരിപ്പോൾ റാഗിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവർ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നാണ് നേരെ. ഇപ്പോൾ അരി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ നിർബന്ധിതരാകുക. അത് അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെ ഗൗരവതരമായി അത് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പരമ്പരാഗതമായി അവരുടെ ഭക്ഷണം അവർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യം വേണം. പിന്നെ ആശുപത്രി സൗകര്യങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ്. ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടുപോലും 60 കിലോമീറ്റർ ദൂരേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നു. പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നേരത്തെ സംസാരിച്ചതുപോലെ ജയറാംജി മിനിസ്റ്ററായിരുന്ന സമയത്ത് 300 കോടി രൂപയുടെ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും ഇപ്പോഴും അണ്ടർ നറീഷ്ഡ് ആയിട്ട് പോഷകാഹാരക്കുറവ് മൂലം ഗർഭാവസ്ഥയിലും അതുപോലെ പ്രസവത്തിന് ശേഷവും കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ, രമേശ്, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പല പ്രാവശ്യം അട്ടപ്പാടി സന്ദർശിക്കുകയും നിരവധി പ്രാവശ്യം കേരളത്തിന്റെ നിയമസഭയിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്ത വിഷയങ്ങളാണ്. അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ളൊരു വിവേചനം രാഹുൽജി അവരുമായിട്ട് പങ്കുവച്ചത് പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായിട്ടുള്ളൊരു വിവേചനം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എല്ലായിടത്തും നിലനിൽക്കുന്നു. അവരുടേതാണ് യഥാർത്ഥ കൾച്ചർ. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒറിജിനൽ കൾച്ചർ. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും കൊണ്ടുവന്നാണ്. അപ്പൊ ആ ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥ സംസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അവരൊരു സ്നേഹപൂർവമായ ക്ഷണം അട്ടപ്പാടിയിലേക്ക് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ആ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഈ സന്തോഷം അറിയിക്കുകയാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധി അട്ടപ്പാടി സന്ദർശിക്കും. പിന്നീട് കിട്ടുന്നൊരു സമയത്ത് അദ്ദേഹം ആ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു ആദിവാസി സമൂഹത്തിന്റെ വേവലാതികളും അവരുടെ സങ്കടങ്ങളും അവരുടെ ആകുലതകളും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കിട്ടിയ ഒരു അപൂർവമായ അവസരമാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതൊരു പോയിന്റാണ്. കാരണം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ലിസണിങ് ആണ്, നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോരുത്തരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ 6 മണി മുതൽ രാത്രി 8 മണി വരെ തുടർച്ചയായ 14 മണിക്കൂർ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. എല്ലാവരുടെയും സങ്കടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവസാനം 8 മണിക്കാണ് അദ്ദേഹം 15 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കുന്നത്, അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. 14 മണിക്കൂർ കേട്ടതിന് ശേഷം 15 മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കുക. അതാണ് ഭാരത ജോഡോ യാത്രയുടെ വ്യത്യസ്തത. പഠിക്കുകയാണ്, മനസ്സിലാക്കുകയാണ്, കാര്യങ്ങൾ അറിയുകയാണ്, സങ്കടങ്ങൾ കേൾക്കുക. എന്നിട്ടാണ് അവരോട് പറയുന്നത് 15 മിനിറ്റ് മാത്രം സംസാരിക്കുന്നത്. ഭാരത ജോഡോ യാത്രയുടെ കേരളത്തിൽ നടന്ന ഇത്രയും ദിവസത്തിൽ എത്രയോ ആളുകളുമായി, വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട എത്രയോ ആളുകളുമായി നടത്തിയ ഈ ആശയവിനിമയം തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം അതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കൂടി ചെയ്തു. I will ask Mr. Balram to brief you on the interaction that Sri Rahul Gandhi had yesterday in Thrissur with ex-servicemen and their families. This was a very important interaction, which I think needs to be conveyed to the public as well. ബഹുമാനപ്പെട്ട മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെ, രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്നലെ വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ് സർവീസ്മെൻ, വാർ ഹീറോസ് അവരെ കാണാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത്. ഇന്നലെ രാവിലെ അവിചാരിതമായി ശ്രീ ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് സാറിൻ്റെ നിര്യാണ വാർത്ത അറിഞ്ഞ അവസരത്തിൽ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും മറ്റു നേതാക്കന്മാരുമൊക്കെ നിലമ്പൂരിലേക്ക് രാവിലെ പോകുകയും അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് വിമുക്ത ഭടന്മാരുടെ പ്രതിനിധികളെ കണ്ടത്. ഒരു വളരെ നല്ല ഇന്ററാക്ഷൻ ആയിരുന്നു അത് എന്നുള്ളതിൽ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം സന്തോഷമുണ്ട്. വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള പല ചോദ്യങ്ങളും ആശങ്കകളുമാണ് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അതിർത്തികളിൽ പോരാടിയ യുദ്ധവീരന്മാർ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി പങ്കുവച്ചത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവരുടെ അഭിപ്രായവും ആശങ്കയും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിമുക്ത ഭടന്മാർ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള വിമർശനമാണ് ഓരോരുത്തരും ഉന്നയിച്ചത്. ഇത് സൈന്യത്തിന്റെ അച്ചടക്കത്തെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും സൈന്യത്തിന്റെ യുദ്ധവീര്യം ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും
4 വർഷത്തെ ഒരു ഷോർട്ട് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈനികരുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിലോ അവരുടെ ട്രെയിനിങ്ങിലോ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഗുണപരമായിട്ടുള്ള പങ്കും നിർവഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നായി മാറുമെന്നുമൊക്കെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ആളുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുകയുണ്ടായി. അതോടൊപ്പം 4 വർഷത്തെ സർവീസിന് ശേഷം 25% ആളുകളെ മാത്രം സേനയിൽ നിലനിർത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആ 25%-ത്തിൽ ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിന്റെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യം കടന്നുകൂടുമോ എന്നുള്ള അതീവ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ആശങ്ക കൂടി ഇന്നലകളിൽ സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സെക്യുലർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന നിലയിലാണ് അഭിമാനത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. അതിന്റെ ആ മതനിരപേക്ഷ സ്വഭാവത്തിന് തന്നെ തകിടം മറിക്കാൻ ഈ അഗ്നിപഥ് പദ്ധതി ഇടവരുത്തുമോ എന്നുള്ള ഗൗരവതരമായിട്ടുള്ള ആശങ്കയാണ് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉയർന്നത്. രണ്ടാമതായി അവർ ഉന്നയിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാതലായ വിഷയം വിമുക്ത ഭടന്മാരുടെ 1 റാങ്ക് 1 പെൻഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ശ്രീ എ കെ ആന്റണി പ്രതിരോധ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അക്കാര്യത്തിൽ ഗണ്യമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ചുവെന്നും അക്കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് UPA സർക്കാരിനോടും ശ്രീ എ കെ ആന്റണിയോടും നന്ദിയുണ്ട് എന്നും സൈനികരുടെ വിമുക്ത ഭടന്മാരുടെ പ്രതിനിധികൾ അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി അക്കാര്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്നും ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പൂർണ്ണ രീതിയിൽ പരിഹരിക്കാൻ ഇന്നത്തെ ഭരണകൂടത്തിന് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പരാതിയാണ് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉയർന്നത്. ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പാർലമെന്റിനകത്തും പാർലമെന്റിന് പുറത്തും ഏറ്റവും ശരിയായ രീതിയിൽ ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എന്ന നിലയിലാണ് അവർ ഈ അഭിപ്രായങ്ങളും ആശങ്കകളും ഒക്കെ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി പങ്കുവച്ചത്. അദ്ദേഹം അവരെ എല്ലാം കേട്ടു. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര 7-ാം തീയതി കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഇന്ന് ഇവിടെ പട്ടാമ്പിയിൽ എത്തുന്നത് വരെയുള്ള ഓരോ ദിവസവും ഇതുപോലെ വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ പ്രതിനിധികളുമായിട്ടാണ്, നിവേദക സംഘങ്ങളുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഇന്നലെ. രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടി വലിയ രീതിയിൽ ത്യാഗം സഹിച്ച അവരുടെ പോരാട്ട വീര്യത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി ആ ഇന്ററാക്ഷൻ അവസാനിപ്പിച്ചത്. അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റവും ശരിയായ രീതിയിൽ തുടർന്നും ഏറ്റെടുക്കാൻ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് എന്ന് അവർക്ക് പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിലുള്ള ഉറപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ആ നല്ല കൂടിക്കാഴ്ച ഇന്നലെ സമാപിച്ചത്. During the interaction between Rahul Gandhi and war heroes and veterans, many crucial issues were raised by the ex-servicemen, especially with regard to the current ongoing Agnipath scheme of the Narendra Modi government. The veterans raised serious apprehensions as to the future of the Indian armed forces if such a policy is being implemented. They fear that the Indian Army and the Indian Armed Forces is one of the most secular institutions in the country, and that secular nature of the Indian Armed Forces could be challenged if the Agnipath scheme is implemented. They also raised their concerns about their 1 rank 1 pension scheme, which they proudly says that it was implemented by the UPA government under Sri A.K. Antony being the defense minister of that time. They thanked the UPA government for initiating the process, but so far it has not been implemented to their full satisfaction over the last 8 years. So these were the two important issues raised by the veterans, and Rahul Gandhi assured all of them that these issues are very serious and the Congress party is in full support of their views on that, and the Congress party would raise the issue within and outside the Indian Parliament. The party assures full solidarity with the ex-servicemen and the war heroes, and we are proud of them and we salute their bravery and we salute their services to our motherland. This was the interaction that happened yesterday at Vadakancheri. Any questions? Yes, Supriya. The entire area that we have covered, 4,013 kilometers, there have been a lot of interactions, especially in this area. How was the interaction with not just the tribals, but Can't even hear the, properly.
I'm saying that in this entire 413 kilometers, which started from Kanyakumari, you have interacted with a lot of people. And how has been the interaction going on at this space, even in the morning also? Like today, we see a lot of youngsters coming in and meeting Mr. Gandhi. Well, ever since Sri Rahul Gandhi came to Kerala, on started these interactions on the 11th September. Today we are on the 26th of September. So for 15 days, these interactions have taken place. Uh, Typically, these interactions take place between 2 to 3, 2 p.m. to 3 p.m. Typically, they last for about half an hour. And Mr. Gandhi so far has met environmental groups. He has met ex-servicemen yesterday. Today he met tribal communities. He has met in Cochin. He had an interaction with business and industry and commerce. Then he has had interaction with women's groups. Tomorrow he's having an interaction with farmers. He has had an interaction with Mahatma Gandhi Narega workers, people who are working under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act scheme, which was introduced by Dr. Manmohan Singh's government in February 2006, which was first condemned by Mr. Narendra Modi and then continued by Mr. Modi and became the savior of the country during COVID-19. Without Mahatma Gandhi Narega, the livelihoods of millions of our people would have been completely destroyed. So he had an interaction with Mahatma Gandhi Narega workers, ASHA workers, the accredited social health activists, the ASHA workers who are working in the area of public health, also had an interaction with him. So he's been having different interactions. And fishermen, of course, very important in Kerala. He's had an interaction with fishermen, fisherwomen, fisherfolk actually. And at 6 o'clock in the morning, incidentally, in the initial years, in the initial days of the Bharat Jodo Yatra, we began at 7 o'clock. And Mr. Gandhi wanted to begin at 6. So as a compromise, the yatra is now beginning at 6:30. And when we started the yatra, Mr. Gandhi wanted to walk 25 kilometers a day. We were able to do 20 kilometers a day. Now we are doing 21 kilometers a day. So slowly. So some days we have reached 22, 23 also. So slowly we are reaching that level. So these interactions are very varied with different groups. Representations are given. Mr. Gandhi speaks to them, interacts with them, asks them questions. And today was particularly not entertaining, very interesting and very educative because, as Mr. Satishan has explained and as I have also explained, Mr. Gandhi tied the tribal way of life to protection of the environment and protection of forests, which are very important for Kerala and very important for India also. सर केरल में हम देख रहे हैं कि काफी संख्या में जो आम जनता है वो राहुल गांधी के साथ जुड़ रही है, लेकिन अभी गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन है, क्या यही हुजूम वहां भी देखने को मिलेगा? आप पहली बार आ रहे हैं मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं रोज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों हम कन्याकुमारी से कश्मीर जा रहे हैं। ये बात सही है कि शुरुआत हमारी तमिलनाडु में हुई है और अभी हम केरल में हैं और इसके बाद तमिलनाडु में एक रात रुकेंगे और उसके बाद 21 दिन के लिए हम कर्नाटक में जाएंगे। तो जो उत्साह हमें देखने को मिला है, जो पब्लिक से रिस्पॉन्स आया है, जो हम उम्मीद करते थे उससे भी ज्यादा है। सुबह 5,000 6,000 लोग आते हैं, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हैं, पर दोपहर और शाम को 40,000 और कोची में तो हमने देखा 60-70 हजार लोग आए थे शाम को। तो पब्लिक की रिस्पांस दोपहर और शाम को बहुत ज्यादा होता है। लोग आते हैं, सेल्फी खिंचाना चाहते हैं,
राहुल जी के हाथ मिलाना चाहते हैं, राहुल जी के साथ चलना चाहते हैं। तो अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, किस्म के लोग आते हैं। एक कांग्रेस समर्थक आते हैं, कांग्रेस प्रशंसक आते हैं, कांग्रेस समर्थक आते हैं और कांग्रेस आलोचक भी आते हैं। कई जगहों में राहुल गांधी जी को केरल में वामपंथी पार्टी के समर्थक मिले, भारत जोड़ो यात्रा। तो रिस्पॉन्स बहुत सकारात्मक है, हमारी उम्मीदों से भी ज्यादा है और हमें पूरा विश्वास है कि अलग अलग राज्यों में इसी तरीके से हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से अभी एक हलचल मचा हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है, अखबारों में चर्चा हो रही है, चैनलों पर चर्चा हो रहा है और इस चर्चा के वजह से लोगों में भी एक जानने की जागृति पैदा हुई है कि ये भारत जोड़ो यात्रा क्या है, क्यों राहुल गांधी 150 दिन चल रहे हैं पद यात्रा, वो भी पद यात्रा, गाड़ी में नहीं, बस में नहीं, ट्रेन में नहीं, पर पद यात्रा चल रहे हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि यही रिस्पॉन्स हमें अलग राज्यों से भी मिलेगा। सर गुजरात से क्यों नहीं गुजर रही है ये यात्रा? ये बिल्कुल साबित हो गया है कि आप पहली बार आ रही हैं यहाँ, क्योंकि मैं इसको 10 बारी समझा चुका हूँ। मैं एक और बारी आपको समझाने की कोशिश करूँ। यहाँ है कन्याकुमारी, यहाँ है कश्मीर, हम ये स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। ये स्ट्रेट लाइन है 3,570 किलोमीटर। आप पूछ रही हैं यहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। गुजरात यहाँ है, गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, गुजरात में हमारा संगठन चुनाव में लगा हुआ है। अगर भारत जोड़ो यात्रा वहां से निकलेगा, वहां से गुजरेगा, तो सारा संगठन, सारे समर्थक, सारे कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ जाएंगे और चुनावी अभियान पर उसका नकारात्मक असर पड़ेगा। एक कारण। दूसरा कारण, जो रूट हमने चुना है, ये सीधा रूट, वो ज्योग्राफी के आधार पर, सिक्योरिटी के आधार पर और इस आधार पर ताकि वो पूरा पद यात्रा हो। और तीसरा कारण यह है कि अगर हम 7 सितंबर को शुरू करेंगे कन्याकुमारी से, 90 दिन से कम नहीं लगेंगे गुजरात पहुंचने में या हिमाचल पहुंचने में, तो तब तक तो चुनाव हो जाएंगे। तो किसी भी हालत में हम गुजरात या हिमाचल नहीं पहुंच सकते। और ये भी आपको याद रखना चाहिए कि 5 तारीख को, सितंबर 5 को राहुल गांधी जी साबरमती आश्रम गए थे। गांधी जी की आशीर्वाद उन्होंने लिया था। शुरुआत उन्होंने, असली मामला ये है कि हम लोगों ने साबरमती से शुरुआत की थी ये भारत जोड़ो यात्रा। 7 तारीख को कन्याकुमारी आए, विवेकानंदा स्मारक गए, वहां से गांधी मंडपम आए। तो गुजरात ही गुजरात है और हमारे कैंप साइट में रघुपति राघव राजा राम और वैष्णव जन तेन यही तो सुनाई देता है। तो हमारे कैंप साइट का माहौल भी गुजरात है। तो आप फिक्र मत कीजिए, गुजरात हमारे भारत जोड़ो यात्रा का अभिन्न अंग है। सर एक आखिरी सवाल ये है कि राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा में बिजी हैं, तो गुजरात इलेक्शन में प्रचार जाएंगे। हाँ। और any other question? Ramesh is here. I know you're waiting for one question. You can go now.